Menteri Khynnah ka sarkar pedeng ubedai pe ya katanat an u Professor SP Singh Baghel ulong badan kam ki yeng ki sember ke Imlang Sahlang ke Iarap iki Khynnah samla ki bangop ki Kam Sniew ban bakin im ha kalenti ka babej ban ka babha ya kini ulong hadir ke jingne chungo jong u ya ka we na ki jaka ba pensa iki ki Khynnah ulong ru baha kari India borok kuwe ki Kam Sniew ki baha ba pok ka pokso ki kiu baha kan baha ke jela biglaya pat kam da jele la ne bon kum gini ki jaj case. Today I visit the juvenile center. So 17 boys are there. Out of 17, 15 are in POSCO. So this is the responsibility of the society. I think a good quality education and the friendship of the bad friendship, uneducation, and the family atmosphere is not good. These are the reason for POSCO. Second one, काउंसलिंग होनी चाहिए. दूसरा है कि जो धर्म गुरु हैं, चाहे वो वहाँ क्रिश्चियन बच्चे भी थे, हिंदू बच्चे भी थे और मुस्लिम बच्चा भी था, उनके धर्म गुरुओं को वहाँ पर जाकर के कुछ ऐसे व्याख्यान उपदेश, कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से ऐसे सुनाने चाहिए जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो. So do you agree that Meghalaya it's also on the rise? There's a rise of POXO cases and a lot of all over India POXO cases are going right, but in Meghalaya I saw what type of case FIR laws in Meghalaya. So not murder ज़्यादा नहीं है, लूट डकैती भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर. मोस्टली केसेस आर either in POSCO or in narcotics act. So this is the responsibility of society. This is the responsibility of the NGOs and the parents and the caste leaders in the society. ये वो काउंसलिंग करें.